our kitchen. Please open your book at page 34. Task 1. Listen, point, and repeat. Cupboard, gas cooker, fridge, dining room, dishwasher, washing machine, wash basin. Please repeat with me. Cupboard, cupboard. Buffet, cupboard. Gas cooker, gas cooker. Газова плита, gas cooker. Fridge, fridge. Холодильник, fridge. Dishwasher, dishwasher. Посудомийна машина, dishwasher. Dining room, dining room. Їдальня, dining room. Washing machine, washing machine. Пральна машина, washing machine. Wash basin, wash basin. Умивальник, wash basin. Task 2. Read and guess. You cook on it. Gas cooker. You wash your clothes in it. It's a washing machine. You put your food into it. It is a fridge. You wash your face and hands in it. It is a washing basin. You put your cups and plates into it. It's a cupboard. You eat in this room. It is a dining room. Task 3. Write 2 riddles for your classmates. Зверни увагу на правило look.
На минулому уроці ми казали про конструкцію there is, яку ми використовуємо в однині і кажемо про предмет, який знаходиться в точному місці. Тобто ми можемо задати питання, що на кухні. Сьогодні ми кажемо про there are. Його ми використовуємо в множині. There are 4 chairs in the kitchen. Що на кухні? На кухні 4 стільці. There are 2 beds in my bedroom. Що у спальні? У спальні 2 ліжка. Please open your notebook. В тонкому зошиті від минулої роботи відступаємо один робочий рядочок. З нового рядочка записуємо дату. Classwork. Exercise 3, page 34. Нам потрібно вигадати 2 загадки. Наприклад, It is a room. It starts with the letter L. It is a living room. It is in the bathroom. It starts with the letter W. Wash basin. Вигадай за цим прикладом 2 свої загадки. Good job. Please open your activity book at page 28. Task 1. Match. Постав відео на паузу та спробуй виконати завдання самостійно. Наприклад, you can put your cups and plates into the cupboard. You can wash your plates in the dishwasher. You can eat in the dining room. You can wash your clothes in the washing machine. You can cook on the gas cooker. You can put meat and milk into the fridge. You can wash your face and hands in the wash basin. Complete the sentences about your kitchen. Use there is or there are. My kitchen is big or small. Далі ми маємо почати речення з there is чи there are. There is ми використовуємо для однини, there are для множини. Your homework lesson is over.